Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mountain. Welcome all on board a weekly civic education program today, Saturday, 1st of the month, November 2025 at 17:10 UK time. Call it 17:10 Gunjo time. Right, yo, assalamualaikum, badi ngoluk ngal kontom mo bedawda anibe watu to. Kablan Skype or Radio and TV Services kal kontom kal bismillah na programo min kaso jang loku ninyen tembensi da civic education program. Now, bani malo Mustafa Jammeh membe sini programo kun ninyen tembeng. Oki degul continue London your feature Skype or Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mountain. Dilen bismillah ci buntu program civic education program and accent Harit Mustafa Jammeh nekkal len fi ci radio bi. Okay, like we usually do today, my name is Mustafa Jammeh at the seat on our civic education program today. Our guest is Mr. Suleiman Ben Suare. Ben is not a guest here. Ben used to be here years ago, since 2015, 16, 17, around about those days. Ben is not a stranger here. So what we'll do first, or do we say Suleiman? I like to say ladies first, but I don't know. I think we give Suleiman to greet. Yeah. All right, greetings, all. Welcome on board. Suleiman, you're mute. Thank you very much. It's a pleasure to come on. I'm not sure whether we are on English or we are in vernacular. 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 Okay. Thank you. Thank you very much to be invited. Unfortunately, I don't have much time. I wish I had the time to stay on the program here. Why is it so bad? Lu mëna def rek nañ ko def. Ñu leen nuyu di leen sant ci liggéey bu rafet bo leen def. Ñu ngi nuyu askan bi ñoo xam ne ñëpp ñu ngi déglu radio bi programme bi di ko follow on all these other channels. Ñu ngi leen a nuyu si lu ñoo def si jërëjëf. Yeah, mane di Suleiman di la welcome again. The program bi definitely is an honor for am la fini because xam nañ ne sa expertise, sa understanding of the situation, sa analysis dafa crucial trop si situation bi nekk ni dëkk bi ba ngi jaxasoo, kenn xamul lan la nuru. So it's really, an honor to have you here pour nga ñëw mun ñoo waxtaanal tuuti daal si xam nañ ne amuloo time bu bari waaye every minute important na, every minute just count. Di nuyu suñ déglukat yi ma leen tey Souleymane lañ am yéen ñëpp xam naa Souleymane Ben Suare nekkul gan si ñu bari. So moom lañ living up from the founder of the Open Gambia, expert in with expertise in security and political analyst. So loolu lañ moom lañ isi tey di leen nuyu yéen ñëpp. And then they also nuyu suñ co-panelists yi fi nekku tey because léegi-léeg du dee easy moom origay weekend bi daf dee bari ñun si diaspora bi léegi-léeg daf dee ñanga Aziz Souleymane Jeng Sol Baji and then Bamba Mass ñoom ñëpp gis nañu tey mënuñ ta ñëw waaye ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp di also di wax Mustafa all the time jërëjëf because easy would pour coordinate isi nit ñi make sure ne ñëw nañ and run programme bi yombut moom wax dëgg di nga daw si ron nit ñi Cees nit ñi wi ko wax jërëjëf rek again wow thanks back to you. Jërëjëf Ndeye am na solo lool nko Alhaji Imam Ndola Alhaji Sedi Barrow manjiki nko where on this are you? Alhaji as well Alhaji yow tamit gëj nañ laa dégga nko Imam Ndola def they follow program bi mu ne after program la ko dee seetaan waaye nonetheless greetings my brother Alhaji wherever you are right yes right. Okay. So our topic title today is got to do with the security, stability, and the struggle for good governance. Lidon Hamne Amna Solo Torop Sol, you know a lot about this since the beginning of the struggle, currently as we speak, and during those times. Lidon Hamne Defni Sola Defni Itio, Mota you discuss li nga bahe ni chule nga hamne ham bing chi ham
you expose some of the things that we need to know about our security, the stability, especially the struggle for good governance. Sometimes some of these things, before we get into them, we would like to know the definition of it. No, it defines itself. No, if you want to establish the reality of what happened, what is happening, what is going to happen, we need to establish, first of all, the meaning of it and then elaborate on it. Shouldn't national security and good governance, these two, do they have any links at all? Suleiman, bala Suleiman di ñëw Mustafa gis naa kuy wax ne ndax ñu ngi YouTube, but I think we are on YouTube. Yes, we are streaming on YouTube. We have YouTube. Okay. The radio, if you want to go on radio, if you go on Play Store, you'll be able to have the radio. If you go on YouTube, we are there. TikTok, we are there. Okay. Facebook, we are here. Instagram, we're here. Live on all these applications. So, yes, I can send you the link, if you want. Yeah. Okay. So, sorry about that. Okay. Yeah. So. Jërëjëf, lu am solo la, laajte bu am solo nga laajte. Because good governance, bala ñoo ñëw ci good governance, dañoo ñëw ci governance ci boppam. Bala ñoo ñëw ci national security, dañoo ñëw ci governance ci boppam. The governance daanaka mooy doxalini réew, government bi doxalinam. Te soo gisee ñu am doxalini réew, la fa fekk ñu am réew. Réew yi mooy government bi, lu ñoo ooyee di sovereignty. Te suñ waxee sovereignty Gambia, nekkul suñ geography rek, nekkul suñ declaration, nekkul anything else more than nit ñi seen boppa, the sovereign citizens of the Gambia. Ñoom ñoo tax ñu ne Gambia. Ndik su sovereign citizens amutoon, Gambia duñ ko define. Lu define Gambia njëkka mooy sovereign citizenship. Then obviously, international accords and geopolitics yëpp, di nga am boundaries, di nga am relationship, di nga am all the other stuff that comes in it. But lu gën a loolu yëpp du soo amee danga koo teg si lan internal systems yi ñun buñ taana te buñ am yaakaar moo gën mooy démocratie. Yeneen réew am na doxin yi ñoo doxinee waaye démocratie ñun moom lañ taana te lu la nay démocratie mooy nguur goo xam ne nit ñi ñoo ko moom, nit ñi ñoo ko doxal ba pare bu ngee dox pour nit ñi. Loolu mooy démocratie moo tax ñu gëm ne mooy système bu gën te foo ko natee waxuñ ne mooy rek système bu am waaye foo ko munti natee proof na ne démocratie mooy système bu gën. Den nag loolu nag démocratie boobu mooy define lan mooy good governance ndax government boobu constitute nañ ko nu ñu ko war constitute in démocratie. Di démocratie lu mu tëral mooy dafa am lu ñuy ooy separation of powers nga xam ne doole bi dañ koo séddoo askan bi yëpp mun see bokk mun koo jàpp. Separation of powers boobu moo joxe lu ñoo ooye di executive mooy président bi ak ñoo xam ne ñooy kuréeli président bi di cabinet di am réew mi ñu am lu ñoo ooyee di legislature di national assembly loo xam ne askan bi si boppam ñooy xool seen biir ñu am yaakaar ak seen uti gis-gis ak bugga yëpp ñu taana seen biir ñu d'accord ni ñii bon ñooñu faa nekkal di kuñ dem ba taana si any constituency soo demee ba dugga du sa parti rek la fa teg waaye sa constituency moo la fa teg just as suñ demee ba taana a président mu toog pateem rek tegu ko fa réew mi yëpp ko fa teg ku ko sànni ak ku ko sànnelu léegi ñetteeli faana bi mooy bunti atekaay yooyu yëpp indépendant. Loolu tax ñu ne démocratie moo gën amul benn doole bi teguñ ko si benn nit doole bi nit ñi ñoo ko moom ñu jox ko dénk ko ay kuréel yooyu itam la fa am loo xam ne dañ koy saytu boobu mooy lu ñoo ooyee oversee lan la ñoo saytu mooy institutions ndig loo xam ne day dox rek dafa am fu mooy doxee dafa am doxin bu mu war a doxee. Den suñ sampee institutions yooyu fa am nu moo doxee waaye loolu yëpp lu ko ëmba la fa nekk si suñ loi te loi bu gën a am doole mooy constitution bi constitution moo dicté lii yëpp nu moo demee den nga am suñ loi yoo xam ne mooy loi réew mi ndig lépp doo ko mun a jël def ko si constitution di constitution doo mun a jóg saa yu nekk rek soo buggee dara nga dem jambas ko génnee ko déedéet ndax dañ ko bindin boo xam ne dafay yaatu boo xam ne tam any loi bu ñuy binda dañuy gis ne loi boobu ànd naa constitution
moo tax institution system suñ ko bilee seen doxin ñoom seen boppa dañoo am seen doxin dina am legislation dañoo wax loi yu jógee si néegi député yi luy wane naka la ñooy doxee waaye loi yooyu tam du mun a yàq loi constitution moo tax ñu ne constitution in supreme léegi bunte yooyu yëpp su doxee loolu mooy indi the definition of good governance bu boobaa di nga gis ne mbiri nit ñi lan mooy indi nit ñi lu gën a am solo dañ ko dee fàtte mooy social cohesion lan moo indi nit ñi nekk benn te luy mun a indi nit ñi nekk benn mooy ne bon ité buñ am pour doxal réew mi ñu ko teg si ité boo xam ne dafa indi réew mi nekk benn te lana tax soo xoolee ne nit ñi nekk benn alaaj di nga ñëw si mbiri tapale mbiri fraude mbiri corruption because loolu di nga gis ne nekk na loo xam ne mooy lu gën a mun a yàq réew si réew yàqoo rek guerre yu ñoo gis ak ameen xeex bu ñooy gis crime bu ñoo gis di fitna bu ñoo gis si réew mi wala si biir diggante askan bi yëpp xaajaaloo bu ñoo gis si diggante askan bi mbiri xeet wala lii yëpp du dara gannaaw dañ ko tënku si corruption bon su nekkee ne doxin bi ñu ko dox pour réew mi di ko doxal pour askan bi ñu xeex corruption bu boobaa dinañ gis ne réew mi na doo di dem ndig su corruption la nga tax corruption mel noonu mooy suñ demee ba ñu jiite réew mi taxaw ne xam ne ñoom corruption rek la ñoo doxal bon duñ taana ku ñu war a taana nañ meeg soo ne ku ñoo taana wala ku ñoo appoint nekk si place duñ ko fa teg kuñ fa war a teg dañ faa teg koo xam ne day bokk si ñoom pour def lu bon te koo xam ne day taxaw pour réew mi nañ meeg soo kooku ñu yaaxal la wala génnee la si place am soo gisee tam tribalism di am corruption boo xam ne ñoom i neen ñu ngi koo nuba wala ñu ngi koo bokk moo tax ñuy indi mbiri tribalism pour xaajaale ñu te su corruption amee mooy tax tam taana bi du mun a taanu su élection jotee doo mun a taana bu wér te bu boobaa loolu yëpp su doxul loolu firnde na ne bon amuloo good governance foog naa si gàttal loolu laa mun a wax ne good governance loolu la détermine national security nag mooy lépp lu ëmba kaaraange réew xam naa ne nag suñu waxee kaaraange réew dañoo foog soldat yi police yi ñooñu fànn la si kaaraange réew ñooñu dafa am liggéey boo xam ne institution la boo xam ne dañ bokk si doxalin kaaraange réew waaye national security si boppam lu ko saytu mooy good governance mënuloo am national security amuloo good governance nit ñi foog ñu màcc place yu ñu leen jox institution si foog ñu dox ni ñu mun a dox ba pare soo xoolee national security mooy loo xam ne tam lu ñuy ooy national interest soo ko xoolee soo ko càmbatee si biir réew mi si boppam doxin bi mooy kaaraange réew mi boo tam naka nga doxee ak bitim réew ak réew yoo xam ne daanaka sax réew yoo xam ne ñoo la wër loolu yëpp dafa am jàngit boo xam ne ak doxin boo xam ne dañ ko teg si international law nga teg ko sa constitution teg ko sa loi teg ko sa institution si ni ñoo doxee te bu boobaa national security dafa bokk si loo xam ne sa resources mooy fànn boo xam ne ñu bari duñ ko dee bàyyi xel suñ waxee rek dañoo foog ne soldat yi la police yi la wala xeex boo xam ne mu ngi jógee si biti wala luy jógee si biti déedéet it's about delivery services part of national security la tey suñ toogee ba gis yenn Gambia di def yenn defin am na loo xam ne doxut si réew tey suñ gisee toogee ba gis suñ ndaw yi di mel yenn mel ba suñ dund suñ lifin doxuñ ni war a doxee tey suñ toogee ba di ragal ne ñu ngi am forces boo xam ne ba tey óoluwuñ leen loolu yëpp bu ngeen wane na bon doxuñ bu ñu waroon a dox suñ doxoon dox bu ñu waroon a dox ni kon tey duñ ragal am forces boo xam ne suñ institution la ñoo ko war añ tey suñ toogee ba gis suñ institution si di judiciary doxut nu mu war a doxee bon dinañ xam ne bon suñ national security garanti wul léegi suñ toogee ba ñu di war a am lu tax ñu am independent judiciary bi mooy ne institution si mun a dox nu mu war a doxee doomu aadama bu ne ku Gambien bi ak ku dul Gambien waaye ku nekk réew Gambia fekk ne loi bu ngee dox nu mu war a doxee sa kaw tey duñ doon toog di xalaat ne su élection doxut nu mu war a doxee nañ am fuñ ko àttee nit yooyu yëpp si doxut mooy traité national security waaye dundu réew mi si boppam dundu réew mi ak jàmba joo xam ne doomi réew mi moom lañ am freedom yu ñu war a am loolu yëpp soo ko saytuwut bon yow nekkuloo di saytu national security moo tax nag good governance
moo tënk national security si boppam good governance government moo ko tënku government system moo ko tënku système bu ko tënku si ñun mooy démocratie démocratie lan la tënka mooy separation of power démocratie lan la tënka mooy doxalin boo xam ne mooy njëriñ ñëpp ma taxaw foofu yeah Suleiman li nga wax dafa interesting trop because especially explain nga governance lan la mel ba pare explain nga lan la national security mel and security bi laa bëgg a delluwaat parce que yaa ngi wax ne parce que man ordinary person suñ ne national security rek man maa ngi wax police la military army la yaa ngi clarify foofu pour dëgëral ko ne security bi dafa link ak governance governance dafa mel ni soo mënee explain foofu tu dafa mel ni security mënut a dem without good governance ba pare dafa mel ni governance mënut a dem without security ndax noonu la gaa yi mel ndax noonu lañ jërëjëf dinaa ko joxe exemple ñu gën ko mun a ràññal Adja Ndeye buñ taxawalee ne ñu ngi génne Yaya Jammeh man suma expérience ak ñun suñu expérience ñu bari bu ñoo xeex ak lu ñoo xeex yëpp ñu ngi calculer bés bu Yaya Jammeh demee naka lañ mun a tegaat réew mi si yoon bu mu war a ne te buñ xeexee ba génnee ba tax na si biir xeex bi sax buñ demee ba soo gisee Gambien si dem ba continuer di toppa elections yaakaar ne rek ne dañ bugg a ba tey ñu am mandat ga démocratie bi di continuer because réew boo xam ne amul mandat ga démocratie soo ko buggee ñëw defaraat dafaa gën a métti yàlla jàppale ñu nga xam ne bu ñuy génnee Yaya Jammeh ñun amuñ woon yaakaar ne élection na ko génnee te xam nañ ne élection génneewu ko lu ko génnee mooy farfari askani doom Gambien bi ak jàppale boo xam ne jàppale nañ ko élection génnee na ko in a sense mooy ne mooy mécanisme bu ñëw di élection moo ñu indi together su du toon loolu duñ ko mun a def di kon bon naka la ñuy génnee Yaya Jammeh dañuy dem xeex rek xeex te bu boobaa dafay gën a métti waaye ñu ne comme que am nañ provision of ne démocratie te xam nañ ne sa démocratie doxul mu war a dox te élection boo ko si luy doxal démocratie ñu ne nañ leen fa jaar waaye Adja Ndeye bu ñoo dugga ne dañuy dem si élection si buñ demee ba fenk political party yoo xam ne ñooy institutions yoo xam ne ñooy dem jànkarloo dictateur bi si élections dafa am lu ñuy ooyee manifesto boobu lañ jël jiital mooy wane ne bon ñun ci ñëwee nii la ñoo doxalee réew mi Adja Ndeye lan lañ njëkk a jiital si manifesto boobu ndig lu gënoon a urgent pour Gambien bi mooy suñ bakkan human rights suñ yelloo ak leneen lu suñ ci teg mooy dignité boo xam ne Gambien war na koo am waaye nag manifesto bi lu mu gën a taxawal muy wane ne manifesto pour transition la dañoo am président boo xam ne fa independent président boo xam ne transitional président la président boo xam ne fa am appa boo xam ne daf koy def su appa bi jeexee dafay dem waaye si doxalinam lu gën a important mooy lu ñoo ooyee transitional justice ak lu ñuy ooyee amen institutional reforms di xam nañ ne luñ doona nekkut réew nekkut loo xam ne mun nañ koo continuer now lan la tax bon security important ñëpp xam nañ bu nekkee si dictatorship bi lan lañ gën a ràññele lu gën a toroxal Gambien mooy security institutions muy si NIA bi mooy si army bi muy si police bi mooy si immigration bunta boo mun si xalaat ñaareel lan moo ko firnde tam mooy lack of justice muy si bunti atekaay muy doxale ni justice ak yëpp la fa yaa but again lan la ko gën a firnde tam réew mi yëpp a jaxasoo woon xaajaaloo nit ñi ragal am ñàkk am seen xalaat stabilité amutoon si boppi nit ñi daanaka suñu waxee stabilité nit ñi dañoo foog ne comme que guerre amut rek am nañ stabilité déedéet waaye suñ xel ak xalaat nekkutoon ku nekk yaa ngi nëbba wala yaa ngi ragal wane sa gis-gis sa bugga sa man-man ak yooyu yëpp amutoon now loolu yëpp lu lan la créé mooy insecurity moo nekkoon si réew mi waaye buñ demee bi génnee ko bañ ñu ne bon dañ am pour am reforms suñ ñàkk réforme boobu waaye lan la jiite réforme bi mooy jiital bi leadership bi inclusive leadership boo xam ne dañoo prioritize transitional thing
moo tax di transition lu important la woon pour dictate si national security but soo xoolee ne buñ demee ba dugg rek politicians yi doo di position seen bopp pour lu leen njëriñ ak lu njëriñ seen parti waaye président bi as nu ma ko dee waxee éenéem depuis bu mu génnee Gambie dem Sénégal during the impasse éenéem mooy naka laay jiitee ba faw te lii moo indi ne bu mu eggee Sénégal la dem nag jàppalante ñoo xam ne ñoo jàppaloon dictateur bi bon di nga gis ne bon loolu moo undermine suñ reforms te lu mu indi mooy continuity bon di nga gis ne insecurity bu ñoo am léegi ba tey ñun lack of progress bu ñoo am léegi ba tey te soo ko xoolee in fact loo xam ne luy corruption bi tey la gën a ëppa te insecurity bi tey dañ laa ne tey la gën a ëppa because of tey kenn amut fan la ñuy jëm kenn mënul laa define ne fii la ñuy jëm because of amul dara benn institution boo xam ne mu ngee dox institution bu nar a dox te doxut di war nar a dox pour askani Gambia boobu bon nekk na institution boo xam ne bon arrangé wut président bi lan la président bi di def mooy génnee kooku wala génnee loo xam ne moo amee institution boobu gis nañ ko fi def na ko Mohamed Manjang for social security fa la njëkkee te buñ ko wax Gambien si gisuñ ko waaye tey gis nañ national audit office bi the supreme institution for accountability tey fan la président bi defee te xam nañ lu tax mu def ko gis nañ di audit reports for 2021 22 23 lu ñoo wax billions la ñuy wax léegi wax nañ million waxatuñ ko billions loolu wane na ne di security mu ngi react to loo xam ne mooy bad governance bu am tey soo gisee police yi di def yenn yi because bad governance moo am tey soo gisee économique nekk si réew mi bad governance moo am ba président bi amul confidence institution bi te lan la tax lii yëpp am because of reforms bi amul transitional delivery amul ajaanday bu ñëwee dafa am di bala ngaa mun a deliver dara danga koo gestu buñ gestoo corruption te ko si bunti Janneh commission bi tey Gambien si seede nañ ne Janneh commission boobu sax fa end up nekk corrupt because of the interest of the president ak ñu ko wër waaye nag luñ jotoon a gis si Janneh commission bi sax loolu rek indicate na bon réew mi nu mu doon doxee ajaanday si billions laa wax te am na billions yoo xam ne Gambien si dañ ko dee fàtte amul alal boo xam ne Adama Barrow astafurlah Yaya Jammeh ak kuréelam ñoom Amadou Samba ñeneen ñi luñ jot a génnee si réew mi ajaanday gannaaw Potomac te Potomac property bi Americans yi ñoo ko gestu indil ñu ko bugga ñu koo delloo waaye amul dara luñ si toppa dig lan président bi su boppam dafa compromise si alal boo xam ne Yaya Jammeh génnee na ko si réew mi léegi suñ xoolee si mbiri injustice bu doon dox si réew mi lu ñoo oyee tiara si lañ tegal amul luñ gestuwul lépp loo xam ne te ñeneen ñi dañ foog ne su ko doomi Gambien bi waxoon dañoo foog ne dañ bañ doomi beneen réew moo tax lu xew rek ñu ne déedéet lii Gambien defu ko lii Gambien defu ko dig lan la seen njorta ne Gambien mënut a def lii du jikko Gambien xamuñ ko woon dëgg la doo foog ne sa dëkkandoor dina ñëw takka sa buum si sa baat rey la because Gambien ñun ñëpp dëkkandoor lañ doo foog ne dinañ toog ba am njiit boo xam ne dina jàppa naka doomi baayam rendi ko yónni ay soldat taka buum ci baatam rendi ko doo foog ne dinañ am njiit si réew mu rendi doomi baajanam kooku rakaam bu jigéen ñëw di laajte ñu jàppa kooku tam rendi ko doo yaakaar ne ku amee réew mi dina dox di dugga si si biir society di xool jigéen yu màgget góor yu màgget jàppale ne leen ay duma lañ di leen toroxal di leen rusloo di ñeneen ñi toroxal leen naan loo leen def loo leen dara bañ dee ñeneen ñi gàcce amee leen ñu dee di kuñ dem ba kilifa naka ku war a jiite réew joxoñ la ne duma nga xam suñ réew mi eewute bi bariwul ñëpp nañ gëm ne duma nga wala yow sax di nga dem ba ragal ne nit ñi ñëpp gëm nañ ñu duma nga suñ ko gëmul sax loolu gàcce boobu rek rey na ni ñu gis lu muy jóg di ko def jigéen ñi di ko def xale yu jigéen ñi lépp violence bi yëpp ñu jàmbat ko génnee ko TRRC def recommendations waaye lu gën a tuuti mooy ne ñu ko def ba tey nekk si service bi génnee leen wala defal la ñoom loolu sax laaluñ ko
moo tax suñ toogee ba tey ñuy dégg ne ku ko doon def mu ngi am sañ-sañ bi pour ne damaa ñib si damaa ñëw man maay kii man maay lii because of dañ ko sanga bam set pour ñoom mënut a set ci xoli Gambien yoo xam nañ luñ war a xam waaye ba tey xam nañ ne am na Gambien yoo xam ne seen eewute des na yomba na ñëw manipuler waaye because of dañ bari ñu bon ñoo xam ne ñu ci système bi te moom moo leen teg ci système bi ba tey ñu jiite woon lépp loo xam ne lu bon ci réew mi tey ñu ngi àndaana réew mi mooy wane ne lu xew governance la te about security la because of lana ko enforce mooy security lana ko enforce mooy suñ justice system bi lii moo tax national security governance nekk benn su ñëwee si mbiri soldat ak police bokk nañ si national security ñoo amee suñ bunt institution de security waaye ñoom la ngay seen liggéey mooy pour aar askan bi police yi aar askan bi aar alali askan bi aar réew mi ñu nekk ci jàmm lu ñoo wax internal security ñooñu bon daf ñun la ñoo liggéeyal luñ kenn waaye ñun la ñoo liggéeyal du président du keneen ñun ñëpp la ñoo liggéeyal buntu soldat bi ak yeneen fànn yi lu ñoo oyee loo xam ne pour external security la te suñ gestu woon Gambie bu baax di nga xam ne buntu soldat bi sax nekkul amuñ lu bari loo xam ne sax nañ yaakaar nañ ne nit na jógee si biti dal suñ kaw suñ amoon good governance sax di nga gis ne dépense bu ñoo dépense soldat ya soxlawuñ ko because of suñ nature of fuñ toogee Gambia si biir Sénégal la ne ak leneen nii duñ ko waaye réew mu am sovereignty tam di nga need something luy represent an armed forces now soo xoolee lii yëpp ñooñu lan la ñoo def mooy ne pour prevent lan luy indi ak loolu lu moo mel mooy ne soo xamee ne rek ne comme lu xew 1981 bu mu am nga xam ne ay bandi mun nañoo jóg rek ñoo dal réew mi jël ko yu mel noonu ñoom loolu lañ fa nekkal pour aar réew mi si bunta yooyu waaye nag gis nañ ne lii yëpp nekkutoon loo xam ne loolu lañ doon def te buñ ne ñu reformuñ ko léegi moom si boppam ragal na ne su fi économique nekkut ñooñu lañ dal si kawam lii moo tax dëkk bi nekk si tuuxu diw na buñ nekk ajande Mustafa balal ma de I know maa ngi usual dafa de agitated with benn Suleiman yow explain nga ñu situation bi yëpp wax nga ñu lii yëpp léegi yaa ngi wax ne loolu économique demut ñu ngi toog because kii na daal sécurité bi mun nga ñëw explainal situation biñ nekk nii parce que dafa jaxasoo bi nga xam ne doomi Gambie ne sax mënuñ ta understand la naay xew because yëf yi dafa bari issue si dañ bari problème si bari wax yi bari def gi bari yaaxu bi bari nag mun nga ñëw just explainal just si ban situation lañ nekk ñun right now as Gambia Ajande nañ dellu suwaat ci governance su président bi defoon lu mu war a def Ajande tey bi nekk fu ñu nekk ni waaye président bi lu mu jiital mooy moom lu mun a am président bi unfortunately amut xalaat ne consequences lu maa def naka laay mel suma ak suma njaboot sax amut mucc waaye itam lu moo mel suma réew ak fu moo yóbbu suma réew nit lu soo bàyyee xel lu njëkk a def mooy bu ñoo bala ñoo commencé Sénégal indi na Alaaji Cissé lu mu doon def Alaaji Cissé moo doon jàppale président bi pour génne alal si réew mi ak def yeneen Alaaji Cissé moo amee woon bunta bi ñuy dugga di ñëw jëflante président naka dictateur bi laay wax ku ñu ñoo jëflante ma fa am institutional memory ak xam bunta yëpp fu ñu ko ubbee looloo tax mu jëlu ko ndik taaram jëlu ko ndik xam-xamam jëlu ko ndik baaxaayam daf ko jël ndik liggéeyam bu bon Dakar la jël Massaane Kinte koo xam ne dictateur bi la fa jàpp nijaayam rey ko ba pare jël ko appoint ko ami commande bon gis nga bon moom yan nit la soxla kooku la jëlaat delloo ko fa waaye di nga gis ne Sénégal si boppam la doo di jëflante ñoom Mamour Ndiaye moo tax bu mu dugasee first opportunity bu mu am pour change cabinet am buñ ñiiroo ŋaaroo ne séedoo nañ PDOIS na ñoom su bokk su soxluñ si first opportunity lu mu def dafa indi naka Magi Jabara di def ko interior ministre kuñ doon oye mbaal xam nga ne kooku doon na di la won pas-pasam nu mu defee bu mu dooree di am yeneen sañ-sañ fu génnee wéccu ministre yi lan la def indiwul Mamour Ndiaye jox ko finance
te ñëpp xam nañ lu Mamboure Ndiaye defal di si bu mu génnee force génnaam réew mi dafa génn si génnin boo xam ne génnin bu ñaaw boo xam ne cabinetam sax yëguñ lan la demal ak lu moo demal xam nga ne kooku bon doxi ni caay-caay mooy bu mu demee Congo joxe ni caay-caay lay doxee bon kii itteem yëpp woon alal la lépp any décision bu mu jëlu ko ndig bugg a réew daf ko jël pour moom lu koo jàppale ñiiroo ŋaaroo bu mu ama UDP yëpp su doon ne dafa d'accord ñàkk a d'accord na UDP mu ne comme que moom indépendant la comme que moom lii mooy mandat tam su UDP buggee dara moom buggut loolu dafaa def lu nit ñi bugga ni kon tey kenn moom lañ doon célébrer waaye déedéet lu mu d'accord al UDP mooy ne UDP jàppale nañ ko pour mu am wantaam waaye parañ koo jàppale pour mu toog fa ba faw xam naa ne Gambien si nañ surprise maa ngeen ne toog ba faw xam nga soo gàttee gis-gis da ngaa foog ne pour léegi waaye ajaande soo jàngee lu dee xew si dëkk dictateur yëpp nu mu dee ñëwee dafaa crippi nanka dafaa dem be doo óolooti kenn gannaaw sa njoñ Souleymane soo ko waxee si olof rek dafaa raam waaw dafaa raam di ñëw waaw dafaa raam di ñëw nga dem because of corruption bu moo bokk ak ñu moo indi soo bàyyi xel lépp lu mu def bu mu demee ba xam ne UDP pare ñu koo jàppal si loolu te balaa moo xam loolu sax la de moom si boppam wax nañu ne 2017 la toog imagine yow toogamuloo sax mu ne si la Sidi Ndiaye ak Fabakary yow Gambien yu nekk si réew mi yëpp ñoo war a consult ñoo war a jëflanteel yëpp ñaar ñii ñoo xam ne tere nañ la yow pour nga nekk président jàppale nañ dictateur bi def ko lu ne Adja Ndeye ku understand bon mentality Barrow ku xam understand intention Barrow bon yow da nga ñàkk a xam wala da nga bon because kii wane na boppam moom moo ko wax ñun buñ ko doon wax ñu ne di ñu tuuma man am na suma xarit UDP sax dañ maa ne yow PDOIS nga da nga bëgg a jaxasee da nga bëgg a jaxasee Barrow ñooñu after dañ ñëw di ma baalu bu Barrow ne bu dëggal ne mu ngi doon def loolu lii yëpp mu ngi koo def pour interest am saa yu mu indee ministre bu ees rek ministre bu koo defal lu mu bëgg saa yu mu indee police commande bu ees comme police commande bu koo defal lu mu bëgg ba si anti corruption commission bi constitute soo xoolee ñu constitute yëpp ñooñu xam nañ ne lu mu bugg lañ koo bugg a defar bon kooku dafa wane boppam pour ne lu bon rek lay lifin waaye egg na foo xam ne sax su Gambien si moytuwul gis nañ léegi jarbaatam gis nañ léegi doomam ñu ngi ko gën a jege mu ngi leen a gën a dugal si doxini par teem yeneen dictateur yëpp fa lañ muyee pour jël seen njaboot teg ko si boppam ndig lu toppa parti bi yëpp du parti lan la mooy opportuniste la kenn du ko wax lu mu wóot a dégg te ñëppay daw gannaawam bés bu mu daanoo la xam ne amul parti waaye situation bi lañ développe léegi nag lii dafa yaaxa institution si yëpp ajande amul benn institution bu indépendant amul benn institution buy dox lu mu war a dox ñu gis ne constitution bu ñu waxoon ne dañ koo defaraat gis nañ moom fan la taxaw mu taxaw ne dafa dugg li fi nii loolu rek wax ko wane na bon danga ko dugg pour yoon mu yaaxa draft constitution bu ñu defaroon mu indi lu moo ooyee draft te loolu du draft ndig draft la fa am yoon bu moo doxee daanaka mu indi moom lu mu bugga mu ne ñu defal ko te soo bàyyee xel lu mu bugga loolu yëpp nit ñi dem nañ ba compter bunti ñeneen fukkam bunta yoo xam ne boo si xool rek mbiram la mbiri ne naka nga am campaign finance boo xam ne duñ xam ku la ko jox sax su la neexee ban luwaa mu baax mooy def loolu dine moo président mun na moo bàyyi tey ëllëg ku mu fa teg kooku continuer nguuram benn jeex xam nga ne kooku mu ngi ut ko doon ama lépp loo xool rek mu ngi koo def pour moom nu moo yàggee si réew mi moo tax nag buñ toog ne tout temps laay def three temps kii suñ ko bàyyee faa dem ba faw lii nag moo tax am insecurity bi am because of the level of corruption soo toogee bi digga billions di réew Adja Ndeye léegi di nga blame youth yoo xam ne ñu ngi nekk si réew mi di def naka si dut noonu because of billions yooyu Adja Ndeye mu ngi jógee si lu waa dem si school mu ngi waa dem si loo xam ne mooy dundal njaboot yi si liggéey create jobs mooy pour create youth si jobs Adja Ndeye soo gisee di drug cartels mun a toog Gambie di def lu leen ne loolu yëpp nguur gi dañ si ànda now su nekkee ne ndaw ñu drogue bi mu ngi leen a yaaxa ba léegi ñu ngi am naka crack houses indi Gambie fu nekka du góor du jigéen ndaw yu am fukki at ak ñeneen ba yooyu yëpp ñu ngi dugg si crack ak yeneen drogue yi
te doomu sa dégga ne jàppaneñ drug cartel tëj ko suñ leen jàppee sax duñ yàgga ñu bàyyi leen béel su yàggee doo déggaat case bi lii yëpp ba dem na ba ñëw musuloo dégga ñu prosecute drug cartel mu successful depuis bu mu ñëwee gis nañ ay ton sañoo jàpp depuis bu mu ñëwee musuloo gis ñu prosecute nit on corruption properly benn docteur Banjabi lana xew ñoom lañ négocier moom mu nangu pour mu daanu su paree ñu génne ko mu daanu ñu génne ko pardon ko tey docteur Banja government baa ko support mu ngi liggéeyal ECOWAS bon yes mu ngi liggéeyal ECOWAS Gambien ci ba yëguñu mooy wane ne bon kaso gi ñu fa nekk oppodo li victime lañ waaw gis nañ suñ jigéen ñi coono bu ñoo coono gis nañ naka teenage pregnancy substance abuse si xale yu jigéen nekkul ne jigéen ñi dañ gën góor yi waaye suñ culture jigéen ñi ñoo gënoon a protected seen morals and everything else nit ñaawteef si jigéen dafa nekk loo xam ne dafa gën a ruslu ñaawteef si góor suñ culture waaye li yëpp tey blow up dem na tey doo mun a ràññale jikko amatu dara amatu su nekkee ne président bi loolu la jiite moo tax tey ñu nekk fu ñu nekk di nga seen bon démocratie bi daf koo yaaxa na ko ba tey Adja Ndeye maa ngi ko wax Gambien si change moom dina ñëw waaye suñ parewut pour taxaw to guarantee an integrity of our elections the last elections mooy the worst election ever held in the Gambia the amount of fraud waaye naa la ne this election coming tey la gën a pare because of Adama Barrow dem na ba xam ne su bàyyee nguur tey wala ñu ko toppa xam nañ ne taranga tapale buñ am duñ ko aman ci beneen nguur su passé nguuri Adama Barrow te xam nañ ne mun nañoo dem kaso te xam nañ ne seen alal buñ sàcce mun nañ koo jël Adama Barrow tey ràññale na ne su wàccee nguur dafa dem kaso di tapale ak sàcce yu mu def te su continuer human rights abuses yi ni keesi Ousainou Bojang bii indication si yëpp moo ne it was a government sanction now ban level la egg ak lu si Adama Barrow am su soobee yàlla lu ñoo investigate la ni benn investigation du dox si nguur gi tey bu compétent lu nekk nañ ko defar boo xam ne duñ leen hold accountable waaye li yëpp la xam bon dinaa woon ne bon kii na def lu ne ba dina palee taal réew mi su nekkee taxawuñ nekk benn te suñ laanee suñ lesin 2016 soo gisee Yaya Jammeh dictateur si boppam concede defeat Adja Ndeye du dara people's power bu people's power bi duggee mu xam ne bés boobu su concede du ton bés boobu la moo génn rek ba pare na ñaaw mu ne xaaral man naxantee ñi ma dem ba si kanam rek ne gifi na di seet na nu moom managé loolu yëpp loolu la woon waaye moom tam dina bugg a jaar yooyu IEC bi suñ taxawut nekk benn coalition bi ñëw nekk benn ñu déggu nit ñi ñëw nekk benn ñu déggu toppa ko dina dem ba dina dem anam boo xam ne ñun démocrate yi gënaluñu di gis nañ réew yu mu am yëpp Madagascar moo si mujjee fu mu ne nii Tanzania ñu ngi si kawam fu mu ne nii Cameroun ñu ngi si kawam fa la dee dem te soo xoolee maasam yi yëpp dox bu mu dox dëkk yu am Tanzania Cameroun ak nii yëpp nii la commencé dem ba toog bañ bugg a faa nekk ba faw Adja Ndeye lii mooy suñu situation. Suleiman wax Mustafa baalal ma dem naa maa ngi jël over because the questions coming to me Suleiman am na lu nga wax danga ne soo gisee Jammeh dem people's power doole nit yi moo ko génne waaye bete wax nga ba léegi tamit ne suñ nekkut benn ba coalition am ñu génne ko léegi dama dee dégg nit ñi waxtu bu nekk dañ dee wax the power of incumbency because moom state resources yi moo amee resources yi moo am state yi man dama dee all the time feel ne false narrative la daal ba pare du ay real advantage pour ne am na doole boobu noonu buñ koo jox ba pare ndax nekkul ne false narrative la boo xam ne tamit dañ ko dee use pour justify because opposition baa ngi weak citizens yaa ngi disengage in fact citizens yi laay wax moo because yaa ngi wax leen na bu gën a crucial fii ne people's power nit ñi ñee jóg ne bëgguñ ko so in fact so coalition amutoon sax dafa mel ni Jammeh daf doon dem because nit ñi pare nañ so this power of incumbency bi nekkul loo xam ne dañ ko dee exaggeré pare di ko jox advantage yes foofu bi warut a nekk pour ñu ne ku nekk Barrow dafa war a dem ku nekk war ngaa pare ne situation bi nga naree nii ñun ñëpp la affect wéra si diaspora bi nga nekk wéra yaa ngi dëkk Gambie ñëpp la affect so suñ toogee ne ñun ñëpp Barrow dafa war a dem mooy conclusion bi
coalition su amee amut dafa war a dem because man loolu laa believe. So what the money harama hechala fofu because that part is very important because dama dey believe ne this power of incumbency bi daf dey tax ba nit ñi sa dañ dee am ne amuñ hope sa pour vote la tax may def election because am na doole lu ko neex laa def dimbale ñu foofu power of incumbency two things la léegi lazy thinking moo tax ñenn yi du ko xalaat rek tayala def dara ñeneen ñi dañ saay-saay lañ loolu dañ bëgg a système bi maintain dañoo bëgg a lésiloo ñeneen ñi ne la ne pas kii dara du ko fi génne ajaande dañ seet faksi réew yu change incumbency yi lan lañ def Ghana tey ñaata incumbent sitting living president lañ génne because of dañ méccoo ne am nañ liggéey nañ democracy space bi it did not come free tey change an incumbent two ways la mun nga am the status quo di maintain with different people lu ñoo ooyee the established politicians su kii génne kii duga kii génne kii duga moo dee am si réewi Afrique yu bari des fois mel ni two party state soo demee Nigeria loolu fa nekk daanaka ñoom élite si ñoom ne ñoo nekk duga ka génn because of this nuñ structure réew mi nuñ structure doxini réew mi soo ñëwee exemple ma won la exemple of George Weah pour mu mun a win elections George Weah bu mu ñëwee Aliya dafa foog ne amutoon ko waaye fa foog ne mun na moo nekk an outsider win election loolu lu mun a am la naa joxe exemple fu mu am but bu mu demee ba gis ne moom amut that to take lu mu def mooy fa dugg si established politicians yi moo tax mu dem def coalition ak jabari Charles Taylor Agnes Taylor léegi mu indi two forces together gis nga coalition la fee necessary soo buggee effect a change but doesn't mean ne coalition rek nga mën a effect a change not doesn't mean ne du noonu rek nga ko mun amee non nga ñu clarify foofu mooy ne pour ñu avoid voter si feel ne dinaa ñëw joxe exemple boobu léegi loolu moo mun a indi mu génnee mu win election bi against the vice president koo xam ne mu ngi amee woon mu ngi doon represent the incumbency soo ñëwee Sierra Leone Maada Bio soo gisee mu win dafa am lu ñu doon ooy the progressive forces yi ñu ngi jógee from Forobe mooy di the intellectual class of Forobe bu ñu demee ba feel ne ñoom as they are not political entities they cannot effect suñu demoon election tey na difficult pour ñoom lan lañ def mooy ñu dem indi Maada Bio because of amoon na political base ba pare because mu indi ko gars yi ñëw mooy vice président am bi Cellou Diallo ñoom ñoo ko ñëw jël si Angleterre fii dem def ko candidate loolu moo ko winloo election waaw now ma jox la exemple of Sénégal foo xam ne power of incumbency change na many times waaye tam soo ko xoolee yëpp establishment ñoo doon change bu mu ñëwee ba si Macky Sall fa am pour génn from the establishment ñëw act as an anti-establishment mu jël mu dem on the bandwagon of the movement boo xam ne ñu ngi doon ne taam du fi am that loolu la right because of ñoom dañ fortunate tam ñu ngi am pour am 50+1 bu mu demee moom mu come out as the leader of the lead opposition bi in the sense because he was a former vice president, prime minister. He was a prime minister. He was an interior minister. He have run political campaign at the I'm not opportunity. But Silenyo and put def coalition pour mu win. But gis nga anti-establishment mooy comme lu ñoom Sonko def. ñoom Sonko dañ am pour fight establishment bi. Te dañ win an establishment silan selling their program democratically. Léegi establishment gis fear the hope boo xam ne Pastef jox nañ ko Sénégalais yi especially the youth and the disadvantaged pepe ñëw nañ put seen bopp as the candidate of the have-nots against the haves or the corrupt elites then nga gis the amount of brutality at yëpp buñ leen jox taxut Pastef diminish in fact the more they attack them the more they gain support and taxaw te soo bàyyee xel a statement Sonko made
few days a week before the election. Sonko mu ne we are not forming any coalition. Ku gum suñu programs gum ñu ñëwal. Bu kan ñëw foog ne suñ winning that because of bokka nga ñun dañ la jox place, we are going to put our positions on merit base. And this is a platform for passive. Jomai ñeneen ñi ñoo doon ñëw ne waaw coalition Jomai, commotion Jomai. Dafa make a clear statement. Why that? Because of the amount of work being done. He wanted organized politically win. Why in fact organized the election of the machinery of the state, so-called development programs, so-called incumbent advantage. Love ko take a board. Yeah, because of legal informing active. So it's possible now you engage with so the tool. Yeah. And in fact, Pastef have done something not even coalition moving correct. They won by 54%. No opposition have ever won. Even coalition won 54% of the vote. But when you parliament, they prove themselves that local government, now they are in government, they will do that. Part of incumbent, I'm not a relative fact. But the fact depends how you tackle it. So Adam Barrow about the OIC roads. Opposition be mun nañoo won Gambian si lepp lo xamne mo wrong with it. In fact, mu nekk a poison to Adam Barrow's campaign. You can expose the corruption. You can expose because of corruption. In fact, you get more environmental problems, more flooding and others. You want to say the amount of people that became rich out of that project. And any project so here by new project, you can say the same thing. Any project and in the end of the day, land more important why the cost of living. End of the day, looking at more security at the to projects they are one political project, two, they are projects to enrich themselves. And the audit reports have proven this. Why then opposition to have su party leader we what can do or su party leader we know if I know they what they the structures. Yep, why structure this time they capacity. With information, with knowledge and everything, and let them be proactive. The them ground be Gambian is not different from any other country, and I can tell you, in fact, Gambian is advanced than many other countries. Gambian, and I'm a dictator through the elections. The kubuka jail credit out of us. Economic would not have come in if we not have removed the dictator. Sukoga Bunona have 22 years definitely. We take the credit. The diaspora and the Gambian politicians and Gambian people came together to effect it. After we gained a dictatorship, many people consulted us, finding out how did you people manage this. Yeah. Any dictator do it them no. They replace each other. They change hands. Mugabe tay nitama for talk. Kenen nitama for talk. Or you cooling. Or we make a civil war. Yeah. I mean, this is very important being our fine Gambian si jël ownership ñu jël ownership si luñ def lo xamne ñoko liggéey because man ma nga fa time struggle bi nit ñi dugg nañ UN daw fele su ñëwé ñu ne no why everything is okay Gambia wax na ñoo opposition bi things are okay things are fine ken mënu to na believe ne this is problem in here why should am na fu nga laal because am na time mu ngee dem and Musa nga bala ma am taking over yaa ngi wax fi politicians yi because nit ñaa ngi wax ku nekk ngi feel ne daal political space bi dafa jaxasoo dafa polarize dafa tilim dafa jaxasoo bi nga lan nga foog ne moo isili is it ne ndax incumbent moo dugga di jaxase fale o Gambian si ñoo pareegul o nit ñee munta juboo munta déggo because political space bi daal mu ngi tense nga fa ne mooy driving force boobu or is it intentional dañ ko plan waaw two things are there. One more is unfortunate. Globally, in peacetime, the people that sought in for a leadership, mostly they are going there not to change, but to take over and position themselves and benefit. Most of them, in peacetime. In wartime, they just patriotism, here for your liberate your country and all this stuff. While peacetime, politics, everywhere, anywhere in the living world. Now, the second thing more. When fighting, especially in the developing country, not even the politics, you know why incumbents will they have an advantage of resources.
They will use these resources. They sort of want research properly, sort of investigate it properly. Dinga find out that most of the opposition, new auto opposition or auto movement, they are actually propped by the government, or they are in anticipation. They are going to create leverage so that the government will pick them up. Then political discourse, and they will try to prove one thing. They don't try to prove that they are opposition, but most of the things what they do is they go after the opposition or the leaders of the opposition. They will likely make a difference at the ballot box in order so that they will be valuable to the incumbent. The other thing, Moine, when Fate is the same everywhere. Tay gis nga faray bi tay num amé doole Europe and America. Because of what? Division cells in order to control. Divide and control. Xam nañ ko colonial si def nañu ko. Motax suñ tribal narrative bi, it's not something invented by Gambians themselves. This is something imposed and designed for political purposes. Political processes. Now, motax so gisé almost every major opposition party member in Africa would be labeled tribalists. Only Gambia. Penjai would be labeled tribalist. And people that oppose Penjai believe Penjai is a Wolof nationalist. But at the same people who believe that Penjai was a Wolof nationalist would defend that Sirif Diba was not a Mandinka nationalist. Sirif Diba was labeled a Mandinka nationalist. People that supported Sirif Diba would not agree that Sirif Diba was a nationalist. And they would give you the reasons. He was married to different tribes. He was in Tamil, socializing with the different tribes. But the reality, Moine, Amut Ben Gambian, we need in power and serve your tribe. Amut. Because Gambia is interrelated across religious grounds, across tribes. But it's a mechanism to use. There is this state tribalism that sits there as well. That hang there. Because man about the individual tribalism, because man sa oyan and my tribalist recently because of my writings. But individual tribalism, man about the that is not even serious. What is most of the state tribalism being right now? That state created. I'm not individual. So certain people might even be irritated and they make a statement to hurt someone else. Does not mean that they have a problem with that tribe. They would do it to hurt them some people, in fact, behind the scenes, they will use it in order to divide, to win. Because so by what's happened, why we new interact, certain people might think they will comfortable with you because Paul Ngangai Paul. They might say, why am I problem? Because Masinyom Day, Masinyom Bojang, Masinyom Sayang, Mandamaran tribal said, Munkodef for a purpose. While caucus doko degas mukowa in the open. Those things why when you want Hassan Musa Kamara, when he came out, he was labeled a full of nationalists. Because on land ritikat woinarek nejawara jipo. Wow, tay sumane ke woikati pol. Maneka pol di woisi pol. Sumala woyale. Dama lifin. Hama, sumane ke woikati Olaf. Sumala woyale dama ko wax in Olaf. But label ne te ko xam Hassan Musa nga xamne dem na be part of life am ñenay xamuñ da Christian na Muslim because of how unified he is. Also in neighbor I want to that. Ken xamewu ko anything. Personally ken mënu ko, but it stick. And it's so true. But PWIS, ma jox example, PWIS buñ gëna sé because Jawara realized na ne the most potent weapon at that time of the Cold War. And PWIS have kind of come with this intellectual or ideological position, which has not happened in Gambian politics. It's easier to tag them that they are communists. Yes, I remember that too. Communists. Yeah. And it's thick. It's this thing. And at that time, PWIS still did not help. We could have Salatu Fatih before an Uber meeting. They're trying to separate mosque from whatever it is. Those kind of things. To the extent of 2017, an educated woman, Munema, this thing really, Halifa Saleh, and it was time for prayer. This woman, he felt bad because of Bopam, Halifa no Juli.
You see how powerful these things are? The power of information and indoctrination. And this is an educated elderly person. Gomon nane Halifa Gomutiala. Or to Julie. But these things go on. Now, when the dictator came, Lafco Gina weaponized. In a way. Institutionalized. Yes. Come on. In institutions and everything, I'm not going to play. Come on. Most people, people will give you example why Masani Kinte sociality army living lower. But go and look at what was behind Masani Kinte. Masani Kinte was a token. And then there one is a source is a new opponent government. Just to make a case. But because of Yaya would use the mechanism very. Munga so-called individual tribes. Dinga feel. The mechanism Yaya play was to create the rest against. And if you put the rest together, there will be more than one tribe. Make sure all these people live it. But within that tribe's war power, there were many Mandinkas that even fell for it. But what did he do? Yaya would say a statement. The Fane Ben living in source a different talk. Move turn around caveat or guest to. You know, Yaya used to instruct the cameras, and you point the cameras there. And he would point behind him. He already arranged 5 Mandinka people there. And he said, I'm not talking about the opposition. I'm not talking about all Mandinkas. I'm talking about the opposition. Those people that don't love their country, those people working for the white person, those people want to bring homosexuality here. All the things you have, the public will disagree with that. Now, those that makes tribalism dangerous. Yes, and some of these Mandinkas would feel I don't want to be a bad Mandinka then. I don't want to be a Mandinka that doesn't love my country. I don't want to subscribe to the opposition that want to bring gay right. He knows how to place these things. But suddenly, the latter part, certain things start to happen. Boom started the latter part before them 2015. Tahaw banyo di sagawa banyo ni. That was the first. Munelen di wahi hesal, di wahi all those things. And in fact, buguma wa turi kilifai. We all turi ay kilifa. Munelaj lendu. And kilifa, should I like lendu guess to koko talk for and kilifa wa banyo. Now, now the silence of that person have made people believe there are Banjulians that subscribe to this, or Banjulians are subscribing to this. At that time, regime bidam na besona. Now he have done the Mandinka thing, he have done the Fuller thing. Now the wall of that way, or the influence. But even the Jola thing, because Sago. Yeah, but let me tell Gambians, do you remember when Jammeh first insulted the Jolas? Yes. Before anybody? Yes, I remember that. When he was saying those bad things of coming to Fajara, being mates, and all those kind of things. You know, people. I remember my grandmother is Jola. She passed away, Jola. She was really upset. She never liked Jammeh. Yeah, but Jammeh did that. You see, Jammeh did that forced to attack himself, so that he can justify what is going to come next. Because Jammeh learned the dark art of governance. He perfected the dark art of governance because he learned from dictators directly. He read about dictators, he learned their systems, and he implied. Guys, I'll be looking at it. Yeah. Sorry, I feel so guilty. I just took over everything. I think we have to do this again when we have more. Please let us know when you have time. Very soon. I'll make sure my next available session. Continue this dialogue. I feel so guilty that I've taken over everything from. Let me give 2 questions to Mustafa before I leave. Mustafa, please ask question because I feel so bad. It's okay. I have no problem. Okay. Let's in summary. So summarize this for me, Ben. I'm a problem here is happening, has happened, and is happening, and is continue to happen. Currently, as we speak in the Gambia, Simon, it looks like we're sitting on a timing bomb in all aspects. One of it is there's TRRC anger in people. This Jana Commission anger in people. You have the Japangi talk. You have the deport. They are there. Their families,
that many things going on. Ñi nga xam ne yaa jame dafa rey seen mbokk yi ak yi demee noonu. A lot of people sitting down waiting for a moment. Moment boo xam ne dina xaw. Corruption is happening. The state is institutionalizing the tribal card. All these things are happening. Why ñun ñëpp xam nañ ne there's a problem. Ñun ñëpp am nañ ne problem is happening, ongoing problem. Waaye léegi, in summary, your thoughts, baaxee ñu ci how can we resolve this? And what resolution? I'm not solo lol. How can we resolve this? Either we have to sit up and rise up against it because fee Alaji Baroya for one fee rise up against you know they're going to arrest us. Why we are here to see as it is. What do we do to resolve this? So Afesi, nakalen kumu resolve it. Talk to me, please. Thank you. Just to talk about that taking time on. I'm gonna put something out there. One point more the third term syndrome. Gambians don't understand how dangerous this situation is right now. The desperation for Barrow to stay in power. So you can understand then how it is to our interest to make sure our democracy did not die. To make sure we avert. Look, we either have change through democratic means or another means. Does not mean that that's what we advocate. We are advocating here because we believe in the democracy. But wherever that deny the democratic process, change comes other way. When we talk about our democracy and everything else, because of one thing fail money, and in fact, that's nonsense. Those decades are not stable. The day will come that leader will go and you will see, just as Rwanda, one day change will happen and you will see the effect. But if you manage change, gradually changing them, there's a power of late transfer, influence of our transfer, prosperity of our transfer to different regions. Because virtue of someone come from one region, right? Because of human beings are completely unbiased. It brings about ownership. People believe in president and all this kind of. But let me come to it. Gambians, we are not here to reinvent the wheel. We did it in 2016. That's why I said Gambians are one of the most sophisticated people you can have, not even Africans. They saw them for international organizations. You'll be surprised that most of them are run by Gambians, technocrats, leadership. This is in international governance. So anyway, in the international institutions, I'm dissenting. Them all see WHO, them all every other dissents. So to the private sector, the City of London, because the modesty of Gambians, I know many, you will not even know this is the portfolio they have. This is the kind of job they have, because they are not even visible. Some people, even their LinkedIn accounts, they minimize their, dissent. Get them everywhere else. Am Gambians nyoko run. The more one thing, even Gambians who are lower like where they go for even secondment from government. They might be less academic achievers, but you find them they are more effective, and they are very, because of the structure they can prove themselves. Some of those Gambians, so you won't say they will not be nothing because of the environment will not allow them to prove themselves. Now, so you in all this, then you see academia, get them US universities, European universities, everywhere else, they are Gambians. Now, consider the population of Gambia. If we have all these people in all these places, and some of these people have even served and retired, the Morikeba, Janis, and all others, then we do not lack the intellectual capacity. What we lack is the commitment, the patriotism, the commitment. Because hardly against these people puts them out there. Some people will blame them because situation normal. But if you have love for country, it's just as you have love for your family.
When danger comes to your children, you don't care how much is coming up onto you. Loaded if you put yourself out there to protect those children. Then should that make a case, and Gambia being your family, Kusaga Sunday, it's not the issue ne Dumaboka. No, that's an excuse. Kune o dañoo foog ne dama ut liggéey du tax duma bokk suñu maas yi wax nañu ko wax nañu ne nekka, but there's something that keeps us going, because we are not looking for the comfort of our home and our children. Tey Gambians yu bari ñu ngi si diaspora ñu ngi other places, or even am na Gambians yu nekk in the Gambia less much, that their children can aspire to be prime ministers in those countries, that can be astronauts, can be other things. But tell me, how many Gambians are living in the Gambia can even guarantee their children having a good secondary school or good university? Now, seeing all this, that's not the problem. The human resource and everything is no problem. It's the political will or the will to do good. Yeah. And so this thing, this is where people need to sacrifice. We don't wait for others to come unto us. We do the need as much as possible until others come to us. 2016, the struggle of Gambia start. I want anybody think the struggle will start Gambia? No, struggle will start in Jawara. Yes, during Jawara's time. Yes, we were fighting Jawara during that time. Yes, the Mojas, the different organizations, the VOOs, even VOOs are part of the VOO was part of a resistance to social change. Yeah, Honestly, all this happened. Now, what finally, look at India, my Gambians realize that we have to find this pathway and do it. And the difficulty of that, political actors, they have to take that leadership. We are all taking positions of leadership, but that's an ultimate leadership. People who seek power, people who seek to be elected. And you know what? Yep. Therefore, a degree of responsibility they have, because Ben Swari them seek for it. No, they are the political organs, and we want to go through that process. And if we think about it, and it's unfortunate Gambians act at the time of real desperation, because everything happened last minute. 2016, it's not gonna go past. If we put that zeal, we'll find a compromise. And we have to accept the realities of politics of numbers, politics of influence. I said numbers, say influence. You might be the biggest party. Your number counts. But again, don't underestimate the influence of others, because they make it successful. But anything we negotiate or work on, ultimate point more in it, Gambians will have to believe, and this is the difficult part now. Gambians are not even looking for a coalition. Gambians are not looking for a political party. Gambians are looking to be hopeful, or I believe this time round things will be different. Anything we try to sell to Gambians now, we have to show them, not only say it. In the process, we engage and do things that we are working for Gambia. Yes, we are doing it based on our political parties or these things. Is all part of that. This is what we need to do. Therefore, civil society, look, so for them being on problems. Anytime them now, why civil society? Maybe we need to have this conversation again, because civil society, man, gisuma sendro su pass out Edward Francis Small. I don't know. Maybe so many things are happening. I don't see them. They're not existing for me. Yeah, because more with the state and from Edward Francis Small. Most of them are more with the state than anything else. Gisuma funyo with force, because they say because illegalities happen, constitutional crisis, all these things are happening now. But well, so by hell, overwhelmingly. So 100 civil society organizations. The vast majority are there to create jobs for themselves. Okay. Yes, one. Very sad. There's a part of civil society that believes their core, their core part, concentrate on. But they don't realize
if there are no political change or the political will to do good, your core path cannot advance. Then you only see them when there's time to talk about FGM. But they forget FGM to advance the advocacy at the it comes with political will. Yes. It comes with political negotiation. Who also created the crisis. If that doesn't change, you will not advance. Then some people, they are dedicated environmentalists. Every day, every Friday, they go and plant trees, they do this, they do this. But collectively, environmental NGOs who all work together, in fact, the whole, because part of the corruption was how they selling our land, how they're taking off our forests, how they're taking off our resources, damaging the environment and everything. Who are doing that? It's the state. Now, don't know what environments are. I only turn up when there's a demonstration to do with this. That's why when that demonstration is there, you are isolated. Because you are not part of an umbrella. We have to build all these organizations will have to come. But majority, when you're doing things, we'll hold new default. Or but because most of these people are not doing it for us. They are not doing it for themselves. Them conference, them seminar, them tuki, definitely make money and a better lifestyle. Just as you have in journalism. Now, they will have platforms. What they are for? To advance a lifestyle. It's job creation for themselves. This is the same thing. That the politicians see many parties are there for a lifestyle. And Ismail Cisse is now a better skill. There's no better case study than Ismail Cisse. Okay. I am almost half an hour out of my time. Oh, thank you so much, Suleiman. This has been really, definitely the fact. Why I'll make sure my first availability Saturday. I'll dedicate to come. Suleiman, please, definitely because we want to tell you because we are regular hamal niti. The listeners they are more, of course, on the ground and people who really locally. So if you muna hamli, understand kodal. Munko. Final note, yes. For people listening or follow, because this thing used to happen during this struggle. Ian Lolen, there's a lot been done behind the scenes. Yes. We should be hopeful. Time is struggle is the same thing. There's so much people are doing behind the scenes. Yes. That I'm sure you say some of us cannot even belong to political entities. That's the reason. Exactly. That I'm sure you say, let me show you now. There's this thing, TikTok, UDP, Unite. I will not take part in that because it does not help. And because we are not holding Barrow accountable. Yeah. We are not saying that opposition will not be held accountable, but we have to measure what we do and we have to prioritize. No, but even Suleiman, opposition, Gambians have the opportunity to elect or not elect them. They are asking for their mandate. Now, the person we elect, taking our resources, abusing it, should be our focus. That's not the opposition. Opposition be opportunity. So they may see ballot box. Now Gambians decide. Why the man sitting there killing us? Gambians are dying like chicken in the Gambia. I'm not talking about those going the back way. Ninyange de danga diga ni de ki tay la ew dem teji bunti kër gi ñoo tedda suba ñu ne deena. Because if you cannot have a simple diagnosis for malaria, diagnosis for all these common problems now, if it's not catch early, you die. Exactly. Some people are dying like chicken, and nobody talk about that. So we're heading in social media because and if you want to know why they're dying, follow the billions. Follow the billions. That's where they are. Yeah. Thank you, guys. I have to go. Thank you so much. Jerejef. Thank you so much. It was really good. Mustafa, I apologize again. I just took over and I was like, oh my God. The more Suleiman talked, the more I have questions. The more he talked, I am so sorry for taking why. Just to say it, Mustafa, it was really important for you to understand dynamics. Muna ham dekabi no more deme, no more dohe from a different perspective, another perspective. Suleiman isi, and also wake up call dal ne change this is in the nek with or without a coalition.
man, that's what I believe. And talking with Suleiman also, back again, confirm it. Ne, si ñun la des, doomi Gambian si. Because ñun ñoo yek coono bi. Xeex bi ñun la, ñoo yek coono bi, ñun ñoo suñ doomi demuñ school, ñun la suñ doomi du am lekka, ñun ñoo mëna tuta añ reer ndeewoo njogonal. Ñun suñ time xaleel. Di nga añ reer ndeewoo pare di nga njogonal si digante bi. Léegi ñene dañ la wax ne suñ añee duñ reer. Suñ reeree duñ añ because da nga choose ban nga wara def. Su dëkk bi demee ba aga foofu den war nañu xam ne problème am na nit ñaa ngee dee as I said nit ñaa ngee dee lay ganaar si dëkk bi kenn waxut loolu nit ñaa ngi ne teg économie bi neexatut ñeneen seen doom mënut a dem school nit ñi ñemeetuñ seen biir kër yi sax parce que mun nañ la faa attaque fekk la fa rey la ñu ngi spend lots of xaalis pour secure suñ boppa from sàccakat kuy war a dugga te doomi Gambien la ñoo secure suñ boppa de from kuy war a ñëw dugga suñ biir kër gi rey ñu yooyu yëpp mu ngi xew si biir dëkk bi so suñ ñun ñëpp agree ne li lay problème bi te man gisuma la naay problème bu tax munuñ tax 2026 munuñ ta génnee Barrow gisuma problème bi gisuma ban reason because li ma dee wax la anaay dama ko dee wax fii all the time soo bugut UDP am nga doy soo bugut doy am nga SFR soo bugut boobu am nga GDC so ñun am nañ option si dafa bari te kenn duma mun a wax ne bugu Barrow moo gën ñi ma konte fii munta am because Barrow is the worst of the worst in ñi ma konte fii already te boogut na ñeneen ñi war a ñëw later so ñun ku war a toog di war a wax ne waaw ma ne man gisuma kan laay vote parce que danga ko dégg Gambien di wax xaw ma kan laay vote waa dëgg bugguma Barrow xaw ma kan laay vote loolu saaga la si any doomi Gambien te doomi Gambien bi ko wax sa boppa nga saaga di saaga Gambien because ku gis Barrow munut bawut te mu ngi yaxa yëpp this is the whole point munut bawut te mu ngi yaxa yëpp Barrow amut capacity bi Barrow amut xam-xam bi Barrow amut care bi xam nga nit sa xol lim la dee may sa xol nga xool sa doomi dëkka nga xool leen sa yaram daw lii xew ba pare nga toog ne non dama see am jom dama am jom pour liggéey dëkk bi dama am jom ne suma nit ñi dañu war a kontaan soo amee lii da boo xam ne yoonam nekku si moom lu mu bugg rek mooy nu moo amee alal ak nu moo toppatee boppam njabootami ak ñi ko wër façon nguur googu dafa dangerous te Barrow mooy loolu Barrow mooy that kind of president boo xam ne everything lu nekk about moom la soo leen ko dégloo waxam man musuma dégg Barrow fu mu toog di wax doomi Gambien si waa doomi Gambien man fii laa leen nekkal maa yéen la ne no Barrow saa yum taxawee rek mu ñoo xas saa yu président Barrow taxawee mu ñoo xas doomi Gambien si man musuma gis façon président boobu koo xam ne saa yu nekk dañu xas with everything luy xew si dëkk bi yow mënuloo toog sax Barrow du toog sax sympathize ak ñun flood xew na fare duñ dégg Barrow sympathize ak ñun nit ñi dee nañ fale duma gis Barrow mu sympathize ak ñun suñu xale yi dem nañ si biti dee mënumaa gis Barrow léegi dama dee woo Barrow te sëriñam moo ko wax ne ko lii soo ko waxee di nga daanu ndax soo sympathize ak Gambien si di nga daanu mënumaa understand because président bu amul sa yërmande amul yërmande doomi dëkkaam amul yërmande ñi moo elif kooku du président bu war a toog amee la because that is the danger so man again li ma dee wax rek Mustapha and I said it all the time with or without coalition Barrow 2026 dañ ko for a génne because dañ am choice as Gambians benn Gambian man bu ma wax ne amul choice bugguma Barrow waaye ñi fa nekk gisuma kenn damaa ne Barrow nga fa bugga ba pare sa interest nga xool because yaa ngi am sa interest looloo tax because suñ jàngut Europe sampuñ ko benn fan rek démocratie bi nekk fa Mustapha Angleterre di same la America di same la dañ falaat amoon nañ ñoom tam dictators amoon nañ nguur yu bon amoon nañ président yu bon waaye dañ fal génne Gambien bi fu mu jaar jànga loolu ne di folli ba ba ñoo am kuñ bugga gis nga su président si dooree gis ne man su ma defu suma liggéey dañ maa folli léegi tey ñu réglé parce que dañoo xool ne
man suma defu suma liggéey nañ ma folli de so suma fi buggee toog xaaral ma liggéey dinañ liggéey te am nañ doomi Gambien si ñu fa am nañ choice pour test am nañ choice bi Barrow mënu faa toog sustainable because li ñoo gis yëpp problème yi ñoo gis yëpp saay ni dëkk bu collapse la li ñoo gis ni yëpp nit ñi ñoo rey ñi meetuloo génna soo génne si mbedd bi attaque nañ la jam nañ kii fii paaka kale rey nañ ko fii kii doomam kii réeb na doomam kii tëddaan na doomam kii jam na rakaam paaka rey ko kii jam na papaam rey ko loolu yëpp sign la dafa wone dëkk bu collapse and so ñun doomi Gambie ni suñ buggee continuer nii bàyyi fa Barrow so ñu ngee dem suul suñ boppa because fu ñoo jublu ñun kenn bugut ko fu ñoo jublu tamit du neex ak kenn and am nañ opportunity bi 2026 pour génnee Barrow because lii du political wax lii dëgga bi nekk si dëgga bi la te man leena laa de wax Gambien si suñ pare wuta waxante dëgga ba pare ñu fair to each other nañ noppi because Gambia dafa àgga stage boo xam ne dañ war a taxaw wax dëgga bi without fear or favor wax dëgga bi ba pare fair to everybody suñ pare wut loolu nañ noppi because dëgga bi stage boobu la àgga wax dëgga ba pare mun a ñeme dëgga bi so fuñ jaar rek li fi loolu so man lu ma wax rek Mustapha sorry jël naa everything you know sometimes I get no you're making a lot of sense why problem be my lady you think we need to change president you think foog nga ne dañu war a change president Mustapha su ma ko mënee watat seeta ma watat ko su ma mënee dem watat Barrow watat ko génne ko si biir dama ko watat génne ko change emu si sax watat ko génne ko la it's time because Mustapha the country dëkk bi dafa collapse dëkk bi moo collapse Mustapha ñu ngi talk about billions yoo xam ne audit report bi mu ngi laa woon ne gisuñ ko billions Mustapha billions la ñoo wax ne gisuñ ko billions la ñoo wax ne xamuñ fan la duga billions la ñoo wax ne def nañ ko fuñ ko war a def liggéey yi Barrow di wax yooyu yëpp la liggéey tali yee yi yëpp yaa ngaa dem nit ñaa nga tali yi ñu defar ba pare sax ñu ngee yaaxu Barrow di jël xaalis di ko jox ay doomi magam ak rakaam la da doomi magam di leen ko jox meanwhile suñ youth si look at the budget for the Minister of Youth budget bi sax and look at how much laa jox si own nitami léegi nama Gambian doomi Gambian wax kana door di am liggéey without nga connect si MPP or connect a Barrow li rules si loolu la ba pare bi gën a dangerous tamit mooy again state tribalism bi nekk on Barrow jël na suñ dëkk bi institutionalize ko as a tribe Barrow rek a dee invite nit ñi based on tribe state house Barrow yi mit nit ñi based on tribe Barrow dem na ba arrogance boo xam ne sax dafa toog di xas tribe bi foog ko di kii fan la ko defoon kii la xaw ma fan fu mu demoon toog di waye fi sosé sànni li ma ordinaire Barrow dem na dat arrogance ba dem ba fiil ne moom dëkk bi moo ko moom lu ko neex laa wax Barrow mos nga gis président boo xam ne depuis buñ ko taxawalee xaste rek la nekkee di xas ñi ko fa teg that's what Barrow does won ma benn vidéo bu Barrow toog di sympathize sa Gambien si won ma benn vidéo bu Barrow toog ne Gambien si dëgg bi naxari na waaye ñu ngee def suñ liggéey ñu ngee try pour fis ko every time Barrow li moo wax rek mooy xas ñu suñ toogee wax ne lii laay guñ ko Barrow dem xas ñu ban façon président la kooku di nga ko votal ku sàcca ay billions di réer si roxoom ay billions di réer gis nga Gambia su nekkoon compagnie Mustapha dafa declare bankruptcy munta dem su Gambia nekkoon compagnie dafa declare bankruptcy su Barrow nekkoon manager fayal nañ ko bu yàgg bi il faut de ko yóbbu ko su ko tëj ko because embezzlement yi xew si onda si wajam weda moo ko jël o jël ko waaye onda wacam la and Barrow is so dangerous Barrow dafa danger Barrow is a security threat pour doomi Gambien seen boppa because dafa dangerous boo xam ne 2026 suñ ko bootut out ñu ngi utali yoon boo xam ne duñu neex ñun ñëpp and Gambien ne dañ very good soo waxee rek ñu ne non musal la ñu ni facts la saay ni nekk biir Gambia utee uta saay ni dara lu du saay ni
dëkk bu collapse and dëkk buy dem si yoon boo xam ne du yoon bu rafet Barrow munut Mustafa munut bawut mu ngee yaaxa that's the thing because Barrow dafa war a dem amul sax ñeneen nañ lay wax ne there's democracy there's peace Mustafa ban peace moo nekk Gambia man de they li ma xam claiming it am na ñu ko claim di ne waaye Mustafa man li ma xam si peace Norway fii laa dëkka even though immigrant la even though dama wax ne Norwegians dañ racist Mustafa xaaji guddi sax naa génn si mbedd bi dox ñib si waa suma kër toog Mustafa suma buggee génn dinaa génn defuma karnaar defuma ay weñ di takka suma kër gi defuma even CCTV sax awma ko suma biir kër gi te fii laa dëkka man that is peace dinaa jóg dox suma sànk fu ma ne that is also peace ne even though dama wax Norwegian dañ racist suma soxlee liggéey dinaa am suma liggéey maa ngi liggéey suma liggéey maa ngi dem liggéey am suma job that is peace man dëkk boo xam ne mënuloo am liggéey Mustafa ban peace moo fa nekka mënumaa am liggéey su ma buggee am liggéey damaa woyal Barrow nekka jaamam pour mun a am liggéey su ma buggee liggéey damaa join MPP su ma buggee liggéey damaa nekka jaami Barrow loolu ban peace la bu ban peace la ba pare mënumaa génn suma kër nit ñi léegi dañ daan doxantu ngoon léegi soo waxee dina ne ngoon génnaatuñ parce que óorut mun nañ laa def anything mun nañ laa jam mun nañ laa gaañ mun nañ laa lii ban peace la Gambien si di wax munuma ko understand because peace boo xam ne dangaa waaxu dugga waaxu génna amuloo liggéey Barrow ngi jël dëkk bi toon leen saraxtukat ñu ne rey amul Mustafa dang dee follow police ñaata announcement lañ dee def si seen Facebook page bi ñi rey ñi jam ñi gaañ ñaata yoon nga ko dee gis si dëkk bi demal follow cegal police seen boppa because lii police yi ko dee announce de police yi ñoo ici waaye ñu ne président bi duy reye waaye mu ngee reye because ku la joxul lekka Mustafa wax naa fi ne Gambien yaa ngee dee ni ganaar te xamuñ la na leen rey because ku la xañ li nga dundee ku la xañ sa jëfin lu nga jëfee ku la xañ lu nga mun a jox sa njabooti ku la xañ loo xam ne mun nga koo toppatoo sa bopp ku la xañ sa dignity Mustafa kooku rey na la nit ñaa ngee dee Gambia lana leen rey health system bi baaxut am nañ docteur si amuñ instrument si amuñ equipment si ñoo war a liggéey nit ñaa ngi dem Gambia di dee nit ñaa ngi dem si lopitaan yi come back nga dee simple thing because ñu ngi laa jox garab yu malaria fekk yow xëy na yaa ngi am diabetics nga dee ñu ngi am situation su noonu nit ñaa ngi dee because munuñ ta dem lopitaan because munuñ koo afford sax li ñoo fayee lopitaan pass pour jógee fi ñu dëkka ba si lopitaan bi problème la si ñoom ñeenay dañoo toog kër di jël different things ba dee ñeenay dañoo dem lopitaan because of wrong diagnosis or because of amuñ equipment si diggante bi ñu dee tey rek maa ngi wax suma yaay ma naan ñaata nit ñoo ko kool kii dee na kenn ki moom ñu ne suma benn cousin ñoo bokk ak kër dafa jóg tëj bunti kër bi young person tëj bunti kër bi dem tëdda si suba si pronounce death kenn ki mu ne xim dee jëndee bagage marché kooku lañ ko kool taagee ko dafa li jaayi marché ba pare ñibbi kër dee Mustafa yàlla dee ree de waaye it's not normal ni nit ñi di dee Gambia because nit ñi lekkatuñ lekka bu correct bagage yi ñoo jaay Gambia kenn xamut expired ndax even fake thing lañ defar sax di ko jaay suñ nit ñi kenn amut contrôle si loolu ñeena ñi amuñ lu ñoo lekk ñeena yaa ngi tiddaa feebar soo demee paracetamol lañ la wax nga dem jënda paracetamol Mustafa danga ko jënda suma doomi mag bi raka bi dafa gaañu woon man that was my first experience ak Gambia lopitaan gars yi kool ma ne dañu war a jënda li ñoo tabaxee ma ne non loolu mënta am tabax this was years back ma ne loolu mënta am because lopitaan tabax moom boobu am nañ ko dangaa ne leneen ngaa jënda ñu ne non yaa ko jënda ok ñu jënda dafa dem lopitaan ñu tabala xale bi ndekete dañ ko rom tabax kii di jooy ñu ne pain
management yóbbu leen ko war lopitaan ngeen seet because lii normalut because suñ ko tabaxee at least war naa mun a lifin jógeen ko pain killer di mu delluwaat gars yi nataal gis ne tabax bi dafa rom dañ ko am pour génnee waxuñu ne suñ mistake la dinañ ko dañ am pour jëndawaat tabax ñu tabaxaat ko Mustapha tell me ndax kooku su du toon amut family outside ñu invest mun koo toppatoo ndax du doon dee. Yes. You know, some of these messages quietly. Some of these messages from the awareness is lacking. Pour ñu mëna xamné Gambian bi ordinary Gambian bi mu mëna xamné this is what is leading to this. Li mota li moy xew li mota lele moy xew li mota li moy xew because ñoom xam nga ndey so soné be sona xam nga foraya bi du fa dé nek a lot of people. This is a problem in the Gambia because foraya bi sa legi dafa ta sa julli dia bi sa is compromised because the money is what you need to survive. I think this state is organizing this in such a way that like, you know, okay, let them be hungry. If they're hungry, they don't have time for anything. They will go for ñoom amuñ joti dara duñ mëna def moy, you know, dañoo ut fu ñoo dundé. Yow soo bëggee demonstrate sa, you know, why man awma joti loolu man na ma dem fu ma dundé, like, you know, that sort of thing. Xam nga loolu doon na loo xam ne the awareness still, I don't know what level are we with that. Why Mustafa muta programme yi ñoo def ni tamit important pour ñu mëna gëna helal nit yi because Mustafa ñaaka ñun ñoko wax de olof yi ko ñu ñaaka taxula naan petit xawma sosé ban lañ dé wax de waye olof yi dañu ñaaka taxula naan petit Mustafa man dama grow up in Banjul la judo Banjul la yaro is later suma family moved to Fajara but Banjul la judo Banjul la yaro man Banjul la xam bi ñoo mu Fajara sama nekku mo ci dëkk bi so those days Mustafa danga gis ñi doon teleñante Jawara amuñ xaalis amuñ dara waaye dañ déggu maa ngi ma nekkee xale days one incident moom Mustafa te julli Tobaski la woon Jawara daf daan ñëw suñu julli Tobaski si jàkka bi Banjul fële la woon naka la place du Kim Fahad waaw before xam nga Kim Fahad balaa nga koo def Kim Fahad lifin la woon naka bori Tabakoro foofu waaye naka la place du lifin la woon balaa ñu koo def Kim Fahad fa lañ daan jullee waaye nekkutoon jàkka dañ daan basket loon la non du basket loon bori Gambia High School. What is this place? Why big open foofu lañ sampa Kim Fahad bi fa lañ ko no Kim Fahad no biñ sampa Banjul la wax Kim Fahad da tudda na la Kim Fahad yes fiñ ko sampa time boobu li fi la woon park dañ fa daan play different football and all these things. KG5 thank you léegi box bar correct box bar KG5 box bar you are very right Omar is box bar la woon so fa lañ daan julee maa ngi remember duma ko fàttali fi naka Makumba Gueye la woon I think dañ doon suñoo juli su Tobaski jotee balaa ñu dee kaabar président dafa war a ñëw ba pare ñu door a kaabar there was an incident I was very young dafa liita ñëw kii mu ne fu njaar kaabar duñ ko xaar and HOB issue did it and he went ahead in fact after la rumor yi door di wane si lañ ko duñ ko daan oyati génnee ko isolate ko and all these things because kilifa yi dañ déggu woon that time dañ déggu awma dara waaye suma integrity time boobu Banjul integrity was everything di nga gis nit ko amul dara waaye integrity am ñun ci environment boobu lañ grow up in Banjul time boobu sa loosa nit ñi daa wane waa Banjul dañ naxari deret du naxari deret it's just nit ñi dañ déggu woon I understand ne soo ñàkkee it's difficult waaye li ma wax state bi tamit comme li nga wax state bi li ma dee wax ne state sanction poverty loolu la state bi create and that state sanction poverty dañ ko def deliberate pour xool nit ñi ba pare génnee seen lifin ngor ya jël seen ngon daa nangu ko seen loxo pour mun leen a gën a noot waaye loolu taxut yaa ngi am nit yu déggu soo xoolee nit ñi dee wax ne even soo dégloo léegi-lee nga look at some of the issues yi gars yi I mean time boobu
guys join on UDP ñi génn wala yi arrêté Mustafa, those people don't have anything because xañ nañ leen liggéey xañ nañ leen job xañ nañ leen lu nekk waaye ñu ngi déggu ne fii lañ nekk fii la soo nit ñaa ngi fa de Mustafa nit ñi déggu ñu ngi fa ñoo xam ne pare nañ pour xiif pour yóbbu dëkk bi soo man fa naa loolu lañ war a gën a lifin nit ñi ne su change amee ñu am nguur gu baax Mustafa ñun ñëpp dinañ noppale ko because dina change situation bi ne di nga am benn sarax liggéey sooy dem liggéey because nekkut ne because da nga nekk MPP pour mun a am liggéey o sa da nga war a nekk MPP pour sa doom bi am liggéey o da nga war a dem wayaani baro pour nga am liggéey o da nga war a nekk jaami baro pour nga am liggéey those things yëpp dafa change ñu mun a develop suñu dëkk bi ñun ñoo ko mun a develop te ñun ñoo mun a decide ne situation bi nii laa demee Gambian si benn honestly Mustafa soo toogee ñoom benn ngeen toog kenn nekkut fa benn ñoo laa ne dëkk bi ni moo demee mu ngi ok benn dëgg la ñàkk am na waaye ñàkk taxul laa naan petit de ñàkk taxul laa ñàkk gore ba ngay jaay sa ngor jaay sa dëkka ba pare jaay sa future ak sa future njaboot boobu dafa serious trop so fu njaar xoolati ko because 2026 am nañ opportunity pour génnee noot boobu 2026 am nañ opportunity bi pour génnee jaam yaa bi parce que bii jaam yaa leen xam nga dañ jëw ne slavery colonial slavery ñun slave lañ si baro léegi de ñun ay slave lañ baro daf ñu def jaam because li nga wax nii mooy ne nit ñi suñ xiifee pare góor yaa bi daf dee dem Mustafa soo toogee ba sa président di jël sa ngor yaa Mustafa nga war xam ne kooku war nga koo wécci waay soo toogee ba président bi jël Gambian ak man xaw ma de waaye ji nga ñun time biñ guroo Banjul Banjul yan si time boobu noonu dañ laa wax gor sa ngor kenn waru ko jël sa loxo proud di pride di ngor bi déggu bi danga ko daan and it's all over the place so ñu suñ demee ba toog ba suñ président bi di jël loolu suñ loxo Mustafa loolu dafa jar pour génnee ko because suñ génnee sa ngor yaa génnee sa déggu yow doo nitati yow jaru sa ngaay live you are nobody danay the point sa doom yi war a seet si yow di gis yow ni nga doxalee ñooñu tamit ñoo pick ko ñun ban génération la ñoo développe so baro ñun dañu am opportunité bu rëy pour génnee ko 2026 isi keneen kooku su demut ñu génnee kooku tamit isi keneen su demut ñu génne ko su yàggee nguur yi dinañ ñu respect soo déggee power of incumbency bi dañ koo demystify génnee ko tasaare ko because su ko defee nit ñi nañ xam ne presque nañ xam ne am naa police yi am naa militaire yi comme moom baro lu mu ko dee waxee moom militaire yi moom police yi moom suñ xaalis bi sax mu ne moo ko moom soo dinañ gis ne moomuñ ko because soo fa toogee def loolu war def nit ñi dañ laa vote out nga génna an leena laa bëgg a wax Mustafa tamit Gambien si war nañoo saama leena kenn bañut gan ñun doomi gan lañ fii man Norway fii citizen laa de passeport yi Norway laa amee waaye dafa am sarta yu ma jaar ba am ko dafa am sarta yu ma jaar ba am permanent Norway am sarta yu ma jaar ba am passeport am sarta yu ma jaar pour saani karta biir Norway fii soo amee permanent Norway fii doo dee mën a saani presidential dang dee saani local government yooyu nga dee saani waaye not presidential soo amee passeport si nga dee mën a saani election presidential li ma bëgg a wax mooy ne ñun Gambian yi ñoo war a saama suñ karta ñoo war a saama ne kuy sànni na doon juddu dëkk bi ñooy decide kanaay nekk seen président not ñoo xam ne juddu wuñ si dëkk bi naturalize suñ nekkuñ citizen si dëkk bi ñoo falal kuñ bugga mu nekk because loolu dafa dangerous te ñun Gambien ñu ne xamante nañ xam nañ ku fi dëkka xam nañ ko xam ne naturalize na xam nañ kana fi ñëw dëkk fi ba juddu fi xam nañ kana am passeport ay dëkk xam nañ ko so suñ juuti la ñu sàmma suñ présidence bi xam ne ku ko def jaaral si sarta yi nga war a jaar ba àgga fa nga ñëw ñu ànda ñun ñëpp sànni parce que ñun ñoom ay doomi gan lañ si biti amuñ dara against gan Gambien bi in fact Mustafa man dama liggéey in Africa for 5 good years maa ngi based on in Ghana but I was responsible for the whole of Africa
Mustafa, deka yuma demut Africa, Barrywood, because I was responsible and I had to go and monitor projects and things as well. Mustafa, Gambia is the most welcoming country in the whole of Africa. Amul ben deka. Gambia nga ñoo tok boka. Deka ñu jox la land, jox la place, jox la everything. Bolé la ba even jël sa santa sa change ko jox ko keneen kula dalal santam. It's only in Gambia. Amul ben deka. And nobody can give me that thing. So Gambian bi bañut gan. Gambian bi bañut gan. Gambian bi dafa bugga gan. Gambian bi dafa dalal gan. Gambian dina leen ko toppatoo ne li ñoo bañ ñun mooy ne gan yoo xam ne judoowuloo si dëkk bi jël naturalize loo jël citizenship amuloo kayit ci la jox doole pour nga sànni karta suñu dëkk bi ñooñu la ñoo wax ne buñ ko try buñ ko def because président Gambia doomi Gambia moo ko war a sànnil karta soo ko nekkul bu ko def bul alaaw ñuy laa fay di la jox karta yoo xam ne demut ci yoon kayit yoo xam ne demut sarta bi topput yoon topput sarta bu ko kenn nangu because fii soo ko fi defee dañ laa tëj fii soo fi jëlee kayit goo xam ne demoo nu war a demee tappale la dee nekka dañ laa tëj ba pare soo nekkee gan dañ laa daaxa seen dëkk bi after buñ diilee yow ba pare that is the rule so Gambia is not different so lii laa bëgg a wax ne ñun doomi Gambian si nañ sàmma alkaaloo si tamit ak ciifi maa ngi leen a wax ñoom tamit nañ sàmma suñ dëkka nañ sàmma suñ sovereignty nañ sàmma suñ élegi doom yi nañ ko sàmma joxe kayit yu óor joxe kayit yu leen lew joxe kayit si nit ñu leen lew joxe kayit si nit ñu leen óor because ëllëg ak sibit lu xew si biir dëkk bi ñoom la ñoo bileem parce que ñoo ñu jox problème boobu so loolu laa bëgg a jos wax because soo waxee affaire yi fori na rek nit ñi dañoo da nga bañ gan and it's not that te fuñ jaar dëgër fit pour wax ko because suñ dëkk la ñoo ko moom suñ dëkk la am nañ right pour wax luñ gis luñ bugut am nañ right pour wax ko te dañ war a am fit bi pour wax ko ne bañuñ kenn soo ñëwee daal regularize demal follow process yi nga am everything nga ñëw saanee ñun karta no problème waaye doo leen ñëw suñ dëkka nguur gi di leen use MPP seen parti di leen use di leen jël romba process yépp romba loi yépp romba ruur yépp di leen jox kayit pour ngeen ñëw saani falal ñu kuñ bugut parce que loolu la miin nga dem saani karta ngeen falal ñu ñun kuñ bugut ngeen decide ñun kana war a nekk suñ président te doo leen waa dëkk bi amu leen kayit bi amu leen judd bi follow wu leen process bi so mu sefa loolu laa bëgga doomi Gambien bu nekk mu bàyyi si xel doomi Gambien bu nekk mu wëñi xelam because lu ko moy rek coono la ñoo nekk because gis nañ Barrow naka la demee gaay yóbbu loo xam ne musuma koo dégg si àddina si ne sa ID card immigration section ñoom ngaa yóbbu dëkka tu dëkka ñuy defaral nit ñi ID card musuma koo dégg su ko nit déggee na ma ko wax musuma koo dégg si àddina yëpp li ma xam mooy passeport waaw mun ngaa nekk si biti nga dem si embassy bi o si consulat bi ñu dimbale la si sa passeport réer na oli ID card musuma koo dégg suma te gis nañ ne Mauritanie biñ demoo sa defa ID card recognize suñ ko so something is wrong bi ma ko bindee di ko wax nit ñi di ma wax ne waaw foreigner nga da nga bañ foreigner yéen diaspora bi yéen a ngi wax ne da ngeen war a vote that's not the issue loolu du wax bi because dafa correct tout time election all of a sudden 1 year to election ngay duga Congo di duga whatever Mauritanie duga Guinea jël sa whole team Moustapha Gambien sa dañ waroon laajte lan motiver ban motivation moo fa nekk si Barrow ñun Gambien si ñu ngi biir Gambia mënuñ ta am ID card soo demee ñu ne la 3 months 4 5 6 7 ba léegi mënuloo am ID card application bi sa ñeneen dañ la dangaa dem ñu ne la amuñ form so solve problème ID card bu ñàkk biir Gambia ne nit ñi amuñ ko ñi fa dëkk ñi nekk biir Gambia ñu ne ñu ngaa dem Mauritanie Congo xawma yeneen dëkk yi dem uti ID card Moustapha ñun war nañoo laajte lan ay motivation ba pare gis nga li si gën a dangerous team bu yóbbu from immigration top yi leen jël paak leen yóbbu leen
loolu Gambian waaye doomi Gambian bu nekk war nga question loolu waaye doomi Gambian bu nekk war nga feel uncomfortable si loolu doomi Gambian bu nekk war nga wane noonu xaar leen lii normalut Moustapha sooy jógee Mauritanie di ñëw Gambia man fa naa passeport nga soxla de du ID card moo la cross loo ndax du ID card soo jógee Congo di ñëw man foog naa ne passeport moom nga amee de du ID card moo la cross loo parce que man liggéey naa te drive naa through yenn place yi passeport laa dee demee demee moom soo man gisuma fenn in fact dofuma sax pour dema ID card dofuma parce que xam naa ne is gonna be even diggante Norway ak Sweden ID card lañ dee jël because border si dañ leen ibi that is the agreement border si dañ usually sax amul check-in dang dee ñëw rek romba waaye sa doomi dëkk nekk si biti kooku passeport la soxla because mooy identité ID card bi su ko amee moo ko Gambia la ko war a jëlee because lan tax loi bi sax dafa mayut nguur gi pour muy lifin ID card bi is localized dafa utee passport bi as the name implies national identity card. Yes dafa localized loi bi mayu leen ko sax ñu jël di wax convention ma gis ñu ne ministre bi di wax affaire international convention ban convention bi mayut la ne nga war a move sa ID card bi from border to border no that's why you have consulars that's why you have embassies ñoom li ñu waroon def mooy consular su fa amul consular embassy ñi gën a jege moo ñoom la ñu dem foofu dem checki situation bi assess ko ba pare jël seen details si ne ñii dañ soxla passeport ngeen dem process ko through the embassy to make sure am nañ seen passeport waaye nga defar ID card yooyu ne ba pare Mauritanie reject ko maybe they knew xamoon nañ ne Mauritanie du ko accept seen interest mooy man dama ko one voter fraud la as simple man kenn du ma believe law anything else apart from voter fraud la dañ ko defar pour mun a sàcca election simple man this is suma gis-gis xaw ma keneen de waaye man suma gis-gis loolu la kenn du ma nax si lii because musuma gis Barrow naay see noonu IGP naay see noonu immigration director naay see noonu minister of interior naay see noonu bay jël délégation di ko yóbbu ne ID card dañoo fixe danga leen a call sa pour ifin passeport sa ñu xasagum la you are too much because yaa ngi stress yaa ngi soxla sa document yaa ngi leen a call stress danga dem si yenn embassy sa dañ la di wane soo amee family Gambia is best nga call leen ñu help la solve the problem ñu jël délégation Moustapha foo déggee si dëkka nit ñaa ngi ñaaka dara nga jël ay délégation génnee loolu si biti yóbbu ko si biti foo ko mos a déggee you cannot solve the ID card problem in the Gambia but mun nga solve ID problem from outside waaye Gambian si léegi-léeg nag dañ dee allow Barrow di ñu nax torop waaye lii dañ buñ nangu Barrow mbaam loo ñu waaye because lii yëfi dof la ak yëfi mbaam la honestly Moustapha Biday lii yëfi mbaam la ak dof loola ñun lañu alaw Barrow di ñu muuse pour lan ñu alaw Barrow di ñu muuse di ñu def mbunku man de waa Banjul laa de man kenn du ma dee munkuloo man Banjul laa juddoo Banjul laa yaroo ku smart ma smart ku munkul maa la gën a eew Moustapha I am sorry waaw Banjul laa juddoo Banjul laa yaroo te dama bañ xay waay yow am na solo ndey waxtu bi dem na thanks programme yi am na interest am na solo lool so yeah before we go your final thoughts. Yes, Mustafa, again, apologize that I took over the whole conversation because it's like this season. But mange wax nit ñi again rek di wax suñ setankat yi Omar gis naa Omar ang fi Omar Loum another Omar S Barrow Usman surprisingly this Omar S Barrow is a village boy, and I don't know how the Omar is from Omar S Barrow is from Gunjur Barrow. Omar must be living in Banjul before because Boxbar is Omar must be living in Banjul too. I think he went to Gambia High. Yeah, Omar went to Gambia High. He must be living in Banjul. He must have have access to Banjul because Boxbar, yes, I really forget the name. Yeah. And I just want to thank you everybody. Jeff, I mean, I see discussion like lii lañ fi nekkee pour xelalante I mean discuss things yi di leen wax jërëjëf waaye last word bi ma bëgg a wax mooy ne rek Gambian bu nekk soo fiilee ne situation bi nekk nii métti na sonal na la bul sànnil Barrow 2026
with or without coalition, because am nañ choice bu la kenn nax bu kenn nax doomi Gambia ni ne buguma Barrow waaye gisuma kenn kuma doy. No, am nga kula doy. Ida danga support Barrow di nobu behind gisulo kula doy. Barrow dafa yaaxa jëlal keneen nga jox ko chance mu tes. Lima wax again, am nañ UDP, am nañ doy, am nañ SFR, am nañ GTC. Am nga choice because ñi ñep ñoo tane Barrow ni derem. Kenn duma wax li des yi ni yeb ma leen Barrow mo leen tane dedet. Barrow tane wisi kenn ñi bako tane te bu leen kenn ragal lo tamit ne so leen voté yena li des yi dañu la génné de cabinet ne kenn mënu la génné de so amé kayit bu correct kenn unless nga am kayit bu correct de waaw ku amul kayit bu correct moy ragal waaye so amé kayit bu correct kenn mënu la génné de cabinet tout kenn mënu la toroxal because ni yena génné Barrow non génné la génné so lima leen ñaan moy ne 2026 dafa jot pour ñu ne Barrow taago Barrow yobal because defut luñ ko santa liggéeyut luñ ko santa defut luñ ko santa ñu ngi gëna sona an suñ bàyyee Barrow 2026 ñu ngi delluwaat si Yaya Jammeh ñu ngi delluwaat si Yaya Jammeh style bi de because Barrow ngee raam ñu ne nag luy raam si ñax bi la jëm Mustafa maa ngi wax jërëjëf and I hope next week dinañ am suñ collègue si tamit ñoom Suleiman Aziz Sol Baji and Bamba Mas hopefully dinañ leen am next pour ñu gën a continuer waxtaan bi gën a discuss li xelalante rek la and then also yéen tam ñuy seetaan seen leen ñu soo leen fiilee topic bu ñu war a jël o issue bi ngeen foog ne nañ ko xool loolu tamit di ko defee nañ ko mun a xool because daf ñoo dimbale rek loolu leen soxla krab because dañ dee seet coow li fan la bare lii lan la ñu isi ñu lifin ko Mustafa next week tu ñu ngi am nuwaate du confirm na ndax boobu waaw next week ñu ngi delluwaat si budget bi pour xoolati affaire yi pour xool audit report bi gën ko génne daal génne ko si ñax bi mu nekk daal because gis nañ ne of course yéen ñëpp xam ngeen lana xew président bi gisuloo mu ngi jël audit bi di ko daaxa après def constitutional crisis kenn defu dara parlement impeaching ko kenn defu tus ñu bàyyi ko muy dem court Gambie rek la loolu di xew ñu ko bàyyi muy dem court dem impeaching ko teg ko benn place loolu la maa ngi leen wax yéen ñëpp jërëjëf Moustapha jërëjëf every time daw bi try pour neneen ñu ngi fi make sure ne topics yi make sure ne invite nga nit ñi make sure ne ñun tamit ñëw nañ even though léegi-léeg ñu tontu léegi-léeg duñ tontu léegi-léeg ñu faale duñ faale but that's leadership because you are leading this and si part of leadership la nekk si part of lead and we hoping ne time dina ñëw sax doo need pour oñu sax ñun ñooy ñëw sax ne ma ne Moustapha tey lii lañ foog de lii lañ foog because yëpp si jànga bi la yëpp si leadership bi la yëpp si nu ñoo doxalee jërëjëf and thank you so much for your time for the space for the radio and to allow us pour ñu mun a wax ak Gambian si tamit joxante xel daal and seetaankat yi everybody jërëjëf and have a nice weekend as well. Thanks. Okay, cheers. Thank you so much obliged, appreciate. Bokki déglu ko ci fu waay munti nekk fi la ñoo tàggatoo yéen ba beneen samedi inshallah butung lamor lal ni jiberlalu mo be dawda ani be watu to ñinna mun na lokum civic education program o min kaso to governance Sky Power radio and TV services program o ñin kana civiti wo civitela every Saturday 1700 hours UK time along talal lulti UK la time o Gambia and UK cyber time calendar, so it's the same time in the Gambia. Europe is 1800 hours, 6 o'clock. Tala woro Europe akakanya wolefe every Saturday. But okay, Molmin Babyjang, I just want to ask you one or two questions. Go. Atuli Hamira, what need to be discussed next week? A part of next week we're looking at the audit report for sure. The week after, or Nimia Mira Fembijam Mialongo is a concern as a Gambian. Can you drop message here on the comment box for a topic of discussion to be the next couple of weeks? So, if you can share your thoughts on the topic of discussion or areas to discuss next couple of weeks, you can drop it in the comment box. I will pick it up from there
and then say it in our prep group. So that's the little task. And a lot of people are saying here, President Barrow need to go. Who is to be entrusted as well with our national cover? Banko president, Jamal Kela president, Momoya, Mira Fan, Jamal Zakeno president, Mimanke president Baroti, for President Barrow Yanda Bolajela, Dofu for Ayanda Tulajele, over Garo de Mialonko, Babula, viewers and listeners will at this minute. So, more bay, Tentulam Bejela, surtout mol min ni alon ko yim programme o share wol ika kumanya ko to bakele mol mi programme o nyin share because wala kati na programme o nyin ka sembo soto wala kati na programme mo jama kanana janke lamoyan o kumata ko kono bakele minni fanan kela time ta to write comments manyina mol bela be do biye fan aka jaranyela fan pour nga mol be to fo killing mol min ni alon ko e comments afe Omar Lom at a mold me along is a big fan. Omar Akajim program or share can send to ya. Lamin Fofona Kanyi, thank you very much. If I Barakabaki, I think he's watching on YouTube at the ball for him. Anim Mokotong mini baby jam, baby tentulam bejela. Dolafan Bojang, Dolafang Bojang, anin Dudu Touring, Dolafang Yol will be. All mole de mini along we ben felam beten tulam bejela Usman Jawara inimbara Usman aparaga thanks Lamin Job Lalo Mas will be tentulam bejela mini along we comment kala jang purka program yin kela thought share so wol mo kule de mi alaikum maran tul damal de jang Omar S Baro Omar inimbara banyadi fane ye ay box ba fonyele malo umre box ball on jadi la ngawro dama kra gambe hal badin kumbo nyaaw sambe saro di la janne fo sibitna la inshallah mon men be yambal tentulam be jela kabran Skype or radio and TV services on al badi malo Mustafa jamme men be sirin program mo kunna fa sibitna la inshallah alimbar